So I see coconut ice cream for 60 baht. Aber das Coconut-Eis funktioniert nicht so ab für 60. Vielleicht da oben ist der günstiger. Hier wird nach Eis gibt es das einfach nicht so lang. Aber oben ist wahrscheinlich günstiger. Aber das dürfte nicht süß sein, das Wasser. So we're taking the boat to the floating market. And I think the floating market starts right there. So it shouldn't take that long. And this is the boat center. And this is the floating market in Thailand. So now the shades are back and everything is back to normal. Once the train left, they put back everything.